Thank you muno mwirari wa ceceni ya GTN TV na gikeno kinene muno njitikiria kunyite ogeni methini itu ya mohoro nishirikitie kwihanda wega thaa ithatu na cia utuko gihoka muthenya waku no atindo guthakariire wega wakwa atindo kiri mwega muno gihoko na waku wa gitinda oro uguo ninjitagwo Muriithi wa Ichura ndoka na kiondo kiembe baine mohoro maria magitinda magikihandika kundu gutiganite guku bururi-ini arondomwe na thengi mana ndekire haitemenya gwitigira na wagikorwo ugikimamenya mothe no mbere ndaya tabeto mukire mama maria tukuhariirie matemo macio magikiragwo ndabe kumenyithia ati mohoro maya ni gukorwo ukimamukira kuria mwena wa Facebook ni GTN TV onakorwo Facebook andu aingi nimokirigo niki kahinda gatakiri hota kiuma kuo kiuma na gathina no ni kirikitie ugucokereria arondo mwera kuria mwena wa YouTube ni GTN TV na kuria mwena wa Instagram ni GTN TV_Kenya X na ukafreo ikaineta Twitter na kuni @GTN TV_Kenya 0725 737 eneo na beria ungikoro nyamukira nayo guku kwa GTN TV no tumedumiriri guhi ora kana ungikoro ugikihurira thimo na tukiambiriria mohoro maitu ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni uritie kahinda karia mabũrũri mahuthagira kuriha mathirĩ maria moya gakorwo gakiongererwo kuma miaka 15 nginyagia miaka 50 itemi ya gwitigirira mabũrũri ma matinakorwo makihinyiririka makiria. President Ruto aritie ici ari kuria gikaro-ini kia bunge nene hindi ya gikaro kia mwanya kia bunge ya gitaro kia Afrika ya irathiro rio gikaine ta Ichura. Ni gikaro kia mwanya kia bunge ya Afrika irathiro Ichura ari ni gikaro gia gatano gitabanĩrio guku bũrũri-inĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. I am delighted to join this august assembly today to preside over the official opening of the third session of the 5th East African Legislative Assembly and to have the honor of welcoming you back to our parliament chambers in Nairobi after 6 years. It is immensely gratifying to note na kiaria hindi ya gikaro giki mutongoria wa bũrũri William Ruto maria magomeire gitaro kia Afrika na makiria irathiro ni ngombo kuri riu ndekithĩtie kuongererwo kwa ihinda makiria ria kuriha ngombo ici kumagia miaka 10 nginyagia miaka 50. Augite gwika ũũ ni guteithĩrĩria mbeca iria bũrũri wa komba cikorwo cikinerio hari tabarĩra njega makiria gwakinya ni uthii wa nambere. Akiuga ihinda rĩrĩa rĩkoragwo kwa ihinda rĩrĩ rĩtihotithagia ngombo ĩrĩa bũrũri woya ũkorwo ũgĩtabania uthii wa nambere wĩna kũrĩa ũrĩ. We have two fundamental problems, and that is why many of our countries are struggling with the debt. Two fundamental problems. Problem number one is debt management. The kind of debt infrastructure that we have has very short grace period, has very short tenure, and therefore it becomes very difficult to undertake any meaningful development. Our position is that we should increase the grace period for money borrowed for development. Not 3 years, maybe 10 years. We should increase the tenure of debt for development resources. Not 15 years, but maybe between 40 and 50 years. That way, when you mobilize resources for development, you have adequate time to be able to undertake that development without the constraints of having to repay this debt. Hamwe na ũguo augite ihinda nĩ ikinyire mabũrũri ma gĩtarũ kia Afrika irathiro kũnyitĩrĩra na kũhũthĩra thoko yao wega kuona kũrĩ na andũ makiri ma mairioni 350. Hamwe na ũguo akĩũria ũnyitanĩri na bunge ya IEC harĩ ũnyitanĩri wa ũkinyanĩri wa cioneki ngũrani arĩ nĩ hamwe na gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie. With a combined GDP of
US dollars 350 billion, a population of approximately 350 million, and an expansive area of 5 million square kilometers, the EAC member states are an attractive investment destination. East African Community total trade in 2022 stood at US dollars 74 billion. Gukiri ugwa president augite ihinda ni ikinyu makiria ria Afrika kwandika rugano rwayo rwa mwanya ruthi wa na mbere rukinyani wa tabarĩra citiganĩte cia ũkũria. As one Nigerian great philosopher said, that until the lion learned how to write their story, all stories glorified the hunter. So it is time for us to write our own story. And our own story is not about disease, it's not about conflict, it's not about poverty. It is about great potential that we have. It is about the opportunities that we have. It is about the investment that is awaiting, and position our continent as the only place where the next industrial revolution is going to happen. Kuma wambĩrĩria wa ngwatanĩro ya Afrika ya irathĩro EAC yambĩrĩirie na mabũrũri matatũ na ũkinyanĩria rĩu ĩna mabũrũri 8 kũrĩa president ateteire marĩa mahotete gũkinyanĩrio arĩ nĩ hamwe na weheri wa no mũhaka gũkorwo na visa nĩguo kuma bũrũri ũmwe nginyagia ũngĩ, na makĩria arĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ũrĩa warĩkirie gũthengia watho wa no mũhaka gũkorwo na visa nĩguo kũgenera bũrũri wa Kenya. Handũ-inĩ ha GTN TV, Njitau Gĩtonga, Wadwiri. Thengio Gĩtonga wa Ndwĩri nĩ riboti ĩyo. Tũkĩmũrĩka riboti ĩngĩ nĩ atĩ kana riboti nĩ teo nĩ atĩ President Ruto nĩ orĩtie mbunge ĩno ya Ichura kũnyita mbaru mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga mbaru mahĩto-inĩ yake ya kũhotanĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya AU. Ruto augĩte Odinga nĩ wagĩrĩire kuona nĩ mũkinyanĩru ũtongoria-inĩ kana kũrĩa Odinga kwa ihinda rĩrĩ akoretwo anyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a mabũrũri 7 na arĩa mandeire kĩng'ang'a-inĩ atĩ nĩ magũkorwo makĩmũnyita mbaru gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno ya AU. And I want to urge you to continuously apply yourself to this huge responsibility. You are not only doing this for East African citizens, you are trailblazing for the continent of Africa. So continue with diligence, but also a pace to make sure that you help us move the continent together. It is the reason, for example, why, as members of the summit in East Africa, as you're all aware, the chair of the AU is coming up next year as the term of Musa Faki, our current chair, comes to an end. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the Africa Union. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. As East Africans, because that is the strength of our community, that we can do things together and we can consult amongst one another. So it speaks to the spirit of the leadership that is being provided by our region. Na tukitigana na riboti hiyo ni ati anyiti itemi matiganite arĩ nĩ hamwe na ene biacara oro hamwe na ahũri biacara kuma kaunti ya Nyeri ũmũthĩ nĩ magire na gĩikaro
ya kurianira kana kunywanira cai wa rucini na uria ukuhariirio ni ceceni ya GTN TV ya anyititemi aya na aria magutongoretio ni muoroto wa gukuria county ino ya Nyeri barutite ritanire ya uigithia makiria county ini niguo gukinyaniria muoroto uyu. Snyder wa Shege alida ripoti ino na njira ithiranite. Ni igere-inĩ rĩa kwambatĩria ikĩro cia biacara kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa ene biacara, aruti biacara o hamwe na anyiti itemi ngũrani magomanire kũhĩgania ciĩgiĩ mainie na kwambatĩria ikĩro cia biacara kaunti-inĩ ĩno. Gĩikaro gĩkĩ na kĩrĩa gĩkũrehete hamwe ene biacara kuma honge-inĩ cia mũingĩ o nginyagia cia andũ kĩũmbe kaunti-inĩ ya Nyeri makĩonania kũiganĩra kumana na mweke ũyũ, maugĩte nĩ ũkũmateithĩrĩria kũiyũkia mweke wa gutigirira ni matarĩria mũingĩ motungata mao na njĩra ya ũhũthũ. Nyeri Water has a responsibility of water and sanitation services provision to the residents of Nyeri and its environs, where it includes water services, sanitation services, and allied services. When you talk of allied services, we have lab services that, because Nyewasco is accredited it has accredited laboratories, the meter testing and the sample testing. GTN being a global television, we are going to network with the people because basically in everything that we do, we look in Mutamburuko for customers. These customers give us clients, then we get connections and network. And in the process, we are building self-confidence. So by the end of the day, we intend to widen our network. So by the end of the day, we are going to go to those institutions that we have met here and beyond. Kahinda-inĩ o kau, arĩa megwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ magĩire na kanya ga kwamũkĩra motaro ma kĩbiacara nĩguo kũmateithĩrĩria mawĩra-inĩ mao. And so, that staff that you have, Nyewasco, Britam, our guest here, do you check on their behavior when they don't come to work in the morning? Do you have a HR department or a welfare committee that you have put aside to find out why Harrison has decided not to come to work and other days he comes to work? Or you're just going to wake up and give him a show cause letter? After 7 days, he faces a disciplinary and he's fired. Oh, and to you, when you fire him and he kills himself, you and a murderer have no difference. You just killed a human being. But you have to take care of that staff of yours mentally, physically, and socially. Because if you don't, then who will? Nobody. Oho gĩikaro-inĩ gĩkĩ na kĩrĩa nĩ kĩa mwanya na kĩa mũmwe kũhanĩka kaunti-inĩ ĩno, anyiti itemi aya nĩ monanĩtie bata wa ũigithia na makĩria mwena ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra biacara nĩ ciakinyanĩria ikĩro cia igũrũ makĩria. To offer quality education, not to forget the further need for skills development, music, art, painting, multimedia, driving schools, etc. The trickle-down effect translates directly to the need of social amenities and demand more housing and hostels. And that's why now I'm going to reflect on that effect. What is that trickle effect? How can we take advantage of that as investors, as we're inviting other investors? Cai ũyũ no ũrĩa ũkũharĩrĩirio nĩ ceceni ya GTN TV rungu rwa iburi ya GCTC Media Group. Mwena-inĩ wake, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Crispus Wanjohi nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa anyiti itemi aya nĩ gũtĩa rĩtana rĩake gũkũ kambuni ĩno ĩkiuga yatindĩkĩrĩirio gũtabania gĩikaro gĩkĩ thutha wa gũthuthuria na kuona ikĩro cia biacara kaunti-inĩ ĩno nĩ ihagũkĩte na gĩkĩro kĩnene ĩkĩringithanio na kaunti igĩ. For coming, thank you for believing in us. It is not actually not it is not that easy just to come and tell you, come and sit with us here and you have something and you agree. And when you look at the business environment, when you look at our county, kusema kweli tumeshindwa kipao joto kidogo, tumepewa kipao joto kidogo na kaunti zingine wako mbele yetu. And therefore we have to pull our socks together. Na sisi hata kama sisi kama TV ndio tuendelee, lazima biashara zingine pia zikue. Na tumeona tutaki kukua peke yetu, tunataka kukua na sekta zingine na nyanja zingine katika Nyeri yetu. Must give it to the market department. We are going to do it for you for 2 weeks free of charge.
Ahũri biacara aya o hamwe na ene biacara ici kuma kaunti ya Nyeri marĩtie na mũrũgamo ũmwe makauga na kĩmoni-moni Nyeri is our business, igĩrĩ-inĩ rĩa kuga atĩ gaka nĩ kahinda ga kũrũmbũiya biacara kaunti-inĩ ya Nyeri. Haudi-inĩ ha GTN TV kuma mũkawa-inĩ wa White Rhino kaunti ya Nyeri, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Thengiũ mũno Mware wa Chege nĩ riboti ĩyo. Tũgĩtigana na icio cia Mware wa Chege nĩ atĩ abithaa ũmwe wa borithi kuma kaunti ya Kirinyaga na ũrĩa warũgamirio wĩra rĩu nĩ ahoete kamĩtĩ ya ũtungata wa borithi bũrũri-inĩ kũmũcokia wĩra. Kevin Shoba ararutagĩra wĩra rũhonge rũrũ kuma mwaka wa 2013 nginyagia mwaka wa 2018 na thutha ũcio akĩrũgamio wĩra na rĩu nĩ akoretwo mũciĩ oetereire ndũmĩrĩri kuma kũrĩ rũhonge rũrũ rwa borithi. Akĩaria augĩte mageria make gwĩkinyia wabici-inĩ ya mwandĩki ũcio wake hau kabere akĩhoya kũheo kanya kangĩ rĩtikoretwo na umithio o wothe. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Alex Gĩkonyo aratũithiranĩria riboti ĩno. Kelvin Chobangari ũrĩa nĩ abithaa wa borithi kuma Ichura rĩa Gakoigi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkĩtie rĩtana kũrĩ rũhonge rwa motungata ma borithi kũmũcokia wĩra. Kelvin nĩakoretwo akĩruta wĩra kuma mwaka wa 2014 nginya mwaka wa 2018 rĩrĩa wĩra wake wakinyire mũthia. Thutha wa kũrĩkia mathomo make rũhonge-inĩ rwa borithi, Kelvin hamwe na maabithaa angĩ a borithi nĩmatũmirwo mwena wa Fibi kaunti-inĩ ya Mandera kũrĩa ambĩrĩirie kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ gĩkundi gĩa itoi cia Al-Shabab. So zile attacks zilikuwa zinafanyika kila siku. Ilikuwa kila asubuhi, mkiamka kila wiki mpaka muokote askari moja amekufa ama msikie chief fulani amepigwa risasi kwa kijiji amekufa. Mnaenda mnamchukua mnapeleka huyo mochari ama anaenda kuzikwa. So kuna abithaa ũcio augĩte atĩ thĩna wake wambĩrĩirie rĩrĩa ahũrirwo rithathi ya guoko kwarĩo thutha wa maabithaa amwe kũragwo nĩ itoi icio. Thutha wa gũtharĩkĩrwo rita rĩa mbere, Kelvin nĩathamĩirio gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa borithi mwena wa Mandera kũrĩa mbara ciehĩrĩirie na gũtũma agũmĩrwo nĩ mathĩna kĩhĩri ma nguraro guoko-inĩ kũrĩa arathĩtwo, ũndũ ũrĩa watũmire uge nĩarenda gũthamio kũndũ kũu nĩ gũkorwo ndangĩahotire kũhũthĩra mũcinga. Nikitoka kwa gari nilikuwa nimepigwa risasi hapa kwa mkono, na wenye tulikuwa nao pia kila mtu alikuwa amepigwa risasi yake. Kuna wenye walipigwa miguu, mwingine anapigwa macho, mpaka tukapeleka hospitali. So kutoka kwenda hospitali Nairobi West nilitimbiwa na nikapewa sick of, nikakaa mwaka moja nikiwa natibiwa juu nilikuwa naenda therapy. After 2 weeks naenda nafunganisho kidonda, naenda inaosha naekwa dawa. So after mwaka moja nikarudi tena Mandera. Kurudi Mandera mimi nikaenda nikaambia UCPD sitarudi kwa hiyo station. Juu hiyo station hainipei amani. Sipati kulala na hapa naona hapa maisha yangu itakuwa hatarini, hapa kukufa ni anytime. Nikapelekwa county headquarters Mandera. So nikiwa escort ya county commander nilienda kukoa bunduki ya G3. Ikanifinya mkono kwa sababu haikuwa imepona mzuri. Nikafura. Mimi nikapatwa na stress, nikaenda kwa county commander nikamwambia sasa ni kazi gani nafanya, mkono inaumia, siwezi piga risasi. Akiaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya GTN TV, Kelvin Choba atarĩirie atĩ thutha wa tharĩkĩro icio nĩatwarirwo ceceni-inĩ ya borithi Nairobi mwena wa Pangani kũrĩa arutire wĩra mĩeri 2 tu na gũcoka kũrũgamio wĩra akĩrĩkana gũkorwo nĩ arahũthĩra njohi na ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa wahotomagia mũrutĩre wake wa wĩra. Kelvin ongereire atĩ kĩo gĩake gĩa gwĩkinyia ofici-inĩ cia rũhonge rwa borithi nĩ kĩringĩte ihiga na mũtũrĩre wake ũkoretwo wĩ mũritũ nĩamu ndakoragwo akĩamũkĩra mũcara o wothe. Akiaria nyina Kelvin augĩte atĩ kuma mwana wake arũgamio wĩra na kwendwo eterere gũtacũkĩrio makinya ma kĩmĩtugo, famĩlĩ yake ĩkoretwo ĩgĩtangĩka na njĩra nene nĩ gũkorwo nĩ arĩ na thĩna wa meciria, thĩna ũrĩa watũmire atwarwo cukuru ya kũrũnga mĩtugo kaunti-inĩ ya Nyeri. Akuja na yeye hapa tukamwangalia, tukaona ana kichwa nzuri, nikamchukua nikampeleka hospitali. Nikimpeleka hospitali nikaenda kwa Kenya Police kupiga ripoti. Kenya Police wakaniambia yeye si mtoto, si mfanyikazi wa Kenya Police. Mimi nikashughulika na yeye, nikalipa mbiro ya hospitali yote. Alafu akitoka hospitali tukachukua hiyo makaratasi alikuwa kwa hospitali, tukampeleka nayo kwa station. Kumana na ũgima wake wa mwĩrĩ kwĩhĩrĩria, Kelvin nĩakoretwo akĩhũthĩra ndawa cia kũrebia no kwa ihinda rĩrĩ nĩatigĩte gũcihũthĩra nĩamu nĩakoretwo akĩamũkĩra ũtari kuma kũrĩ andũ matiganĩte. Kelvin Chobangari arenda rũhonge rwa motungata ma borithi kũmũhe kamweke kangĩ nĩguo mũtũrĩre wake ũhote gũcenjia. Ngĩribotera ceceni ya GTN TV, njĩtagwo Alex Gĩkonyo.
Tukihoke kamiti ya maabitha borithi nĩ gũkorwo ĩkĩigua ihoya rĩake na riboti yo kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ kũhĩkĩhe kamwe ga kwamba gũikĩria oro hanini ĩndĩ ndũgakorwo ngĩtegetura mĩtambo ya GTN TV ya ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. My name is Anne Bogo, Chief Principal, Michuki Technical Training Institute. Welcome to Michuki Technical Training Institute. Michuki Technical Training Institute is holding its 5th graduation on 8th of March at year 2024. During this graduation, we are looking forward to graduating over 1,600 graduates. They have been able to train in various areas, ranging from masonry, motor vehicle mechanic, food and beverage service and production, catering and accommodation, in the areas of electrical and electronics, engineering, plumbing, which is a key area nowadays, ICT technology, the business industry. Some people have done some entrepreneurial, because right now we are also looking at job creators in our country and the world at large, so that we can also be able to take care of the issues of unemployment. So these are the graduates we are looking forward to channeling out to the market, be able to join our various industries, and also to be able to be self-employed. Come check on Michuki, Koso Uchekwe, and let's come and have fun together. Kagonye shule tu kagonye etu sisi sote. Ladies and gentlemen, welcome to Kagonye Boys, a very good school that nurtures talent and also is very good in academics. We have a prize giving day on 9th March 2024, which will start at 9 a.m. We have invited all of you to come and attend our prize giving day. We have also invited guests. We have the guest of honor, Honorable Michael Wainaina. We also have us professionals who will be together with us during that particular day. We want to appreciate our boys. They have done very, very well. So feel welcome. Support us. Kagonye Boys is the best, and let us make it the best in Kenya. We'd like to invite everybody to our prize giving that will be held on 9th March. Feel welcome. So I want to take this opportunity to welcome all of you to our school on 9th March 2024, which will be our prize giving day. So God bless you. Feel much welcome. Sharia hado ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana mĩgambo nĩyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Nyeri Town harĩa opposite Naivas Supermarket, kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cio cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwĩmbo nĩ inanda. Kuigwatira rwimbo rũrũ ndĩ na ihũrwa Chris Mwangi, tasikiza tuni ya thimũ yaku hinya *837*2459# wigwatira rwimbo rũrũ, tasikiza tuni yaku.
Kunyitogani orege mitambo-ini ya GTN TV tuthie na mbere na Mutamburuko Thaa Ithatu. Tukimurika riboti ingi ni ati kamiti ya kuhurana na ungumania guku bururi-ini niyo EACC ni igite na giikaro gia kurekereria riboti ya uthuthuria wa mutaratara wa marihi ma kandi cia NHIF na uria uracungiriria ungumania. Akiaria na andiki ya mohoro muthenya wa umuthi kaunti-ini ya Nairobi, mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri Hariki Mutaia ni ahinyiriirie no muhaka thibitari ciothe cihuthire mitambo ya kiriu hindi iria ciratungatira muingi. Mwandiki witu wa mohoro niwe Munandu wa Makomia ena riboti ino makiria. Thutha wa kurio igirire na kumurika frigisheni muhuko-ini wa marihi ma kandi cia NHIF, riu kamiti ya kuhurana na ungumania guku bururi-ini niyo EACC nigite na gikaro kaunti-ini ya Nairobi ya kurekereria maumirira ma uthuthuria wa uruti wira sector-ini ino ya NHIF na uria ukoretwo gicungiriria ungumania muhuko-ini wa marihi maya digitization. Akiaria na andiki ya mohoro mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Hariki Mutaia ni ahinyiriirie na muhaka thibitari ciothe cihuthire mitambo ya kiriu gukinyiriria motungata na to thibitari-ini cia andu kiumbe no indi ni nginyagia thibitari-ini cia muingi na angikorwo ni andikithitie rungu rwa mutaratara uyu urikoragwo kiamukira motungata kuma thibitari oro wothe. There's no health facility that will provide service without a digital system. We are going to develop the hospital information system that is not going just to be on the private sector, the way we have been used to. Also the public sector, the public hospitals are also going to be digitized. Up to the remote facilities that we are seeing, within our counties, every part of our country is going to have a digital system. We are going to ensure that if you are registered as a patient, you are going to be treated in any facility without challenge. Munini wake mwikariri giti wa kamiti ya EACC Dagitari David Oginde augite ni wira wa kamiti no kumurika uruti wira thini wa sectors tiganite na gutigirira ni mamurika ciiko cia ungumania ministry-ini ici. Oginde augite thutha wa uthuthuria wao ni makorirwo makihithuria kwari na mitaratara mikunderu ya kurigiriria ungumania. Oho uruti wira thini wa sector ene wari mukunderu gucerithirio kwa motungata ni aria meheanaga motungata maya gatagati ka mangi nimo makoretwo makigomera muhuko uyu wa marihi ma kandi cia NHIF. Ethics and Corruption Commission Act 2011, EACC is given the mandate, a preventive mandate, to oversee the various government entities and give advice on its own initiative on any issues that would lead to corruption or prevention of the same. Munini wake mwikariri giti wa kamiti ya EACC Dagitari David Oginde augite ni wira wa kamiti no kumurika uruti wira thini wa sectors tiganite na gutigirira ni mamurika ciiko cia ungumania ministry-ini ici. Oginde augite thutha wa uthuthuria wao ni makorirwo makihithuria kwari na mitaratara mikunderu ya kurigiriria ungumania. Oho uruti wira thini wa sector ene wari mukunderu gucerithirio kwa motungata ni aria meheanaga motungata maya gatagati ka mangi nimo makoretwo makigomera muhuko uyu wa marihi ma kandi cia NHIF. Some of the key findings of the systems review include weak framework for corruption prevention in the fund. We found that the systems were such that they lent themselves to people who are corrupt to take advantage of the system. There were system gaps in the benefits package design. There were weak internal controls in the claims management processes. There are weaknesses in the ICT business environment, including ICT incident management, user access management, system gaps in the funding core enterprise system. There were delays in the healthcare providers contracting process and weak framework for quality assurance and surveillance by the fund. Kurumirira thina uyu
Rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ yandĩkithĩtie atongoria arĩa megũkorwo makĩoya wabici ĩno ya marĩhi ma kandi ici gũtigĩrĩra nĩ mahũthĩra wabici ĩno na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kũnyihia ciĩko iria cingĩthararia ũruti wĩra wa kandi ici nĩguo kũrigĩrĩria ungumania wa mĩthemba oro wothe gatagatĩ ka mendekithia mangĩ. Some of the key recommendations, therefore, that we have made for better service delivery for the new authority that is coming into place is to ensure optimal utilization of existing help desk platforms, to manage reported incidents of system outages and system disruptions, to avoid any kinds of bribery or extortion arising from the same, to enable conclusive resolution of issues and continual improvement of systems, to develop and implement guidelines for ICT user access management with emphasis on management of third-party access to the system, aligning user access with the respective staff operational responsibilities, because these are some of the areas we identified and found weaknesses. To enhance efficiency for healthcare providers by defining and enforcing timelines for contracting healthcare providers, streamlining recontracting process and using electronic contracting system. Handũ-inĩ ha mũtambũrũko wa ceceni ya GTN TV Thaa Ithatu, rĩakwa nĩ Mũnanu wa Makũmi. Thengio muno Munano wa Makũmi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tukĩmũrĩka riboti ĩngĩ nĩ atĩ society ya Unitas nĩ ĩrugũrĩtie wabici ciayo mwena wa Uthaya gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Ũrugũria ũyũ nĩ ũhumbĩtwo riri nĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa gavana Mwarimũ Mutahi wa Kahiga, na ũrotĩtĩrithĩtie atĩ kaunti ya Nyeri nĩ ĩmwe ya kaunti iria aikari mahĩmbĩirie ũigithia na kinyi, ũguo kũnyita ũgeni society ĩno ya Unitas nĩ ũhoro wĩna gĩkeno kĩingĩ mũno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa nake Martin Muhoro kana Muhoho augĩte ũigĩrĩrĩki kwa society ĩno nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ, kuona makoretwo magĩtungatĩra Akenya kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 30 mĩhĩtũku. Mwandĩki witũ wa mohoro Victor Gathombe atinda mwena ũyũ na tũharĩria riboti ĩno. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa ũrugũria wa society ya Unitas ikereka rĩa 29 mwena wa Uthaya kaunti-inĩ ya Nyeri. Igongona rĩrĩ rĩkĩhumbwo riri nĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa ũtongoria wa gavana Mutahi Kahiga ũrĩa ũrugũrĩtie wabici ici njerũ. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa ũrugũria ũyũ, mũrũgamĩrĩri wa society ya Unitas Martin Muhoho augĩte atĩ society ĩno nĩ ĩgũkorwo na umithio kũrĩ aikari a Uthaya nĩamu matithutũkanagia wanda kana wa mũgongo. We feel the people of Uthaya will benefit a lot by being members of Unitas. We serve people in agriculture, tea, coffee, horticulture, and also dairy. We also have SMEs, employed people, and we have developed a value proposition that will be able to fit this market. Uge ũyũ ũgĩkĩrwo mũkonde nĩ gavana Kahiga ũrĩa ugĩte atĩ aikari a matũra ma Nyeri marĩ na kĩo gũkũ akĩũria Unitas kũnyitanĩra na society ingĩ harĩ ũigithia. Is a place to be. This is an investment destination, as has always been, and one of the greatest resources we have in Nyeri is its people, who are hardworking, devoted and committed, and of course, truthful in their terms of building and working on business. Oho Muhoho nĩ augĩte atĩ nĩ makoretwo na ũigĩrĩrĩki mũnene kuona makoretwo magĩtungatĩra Akenya kwa kahinda ka mĩaka 30 mĩhĩtũku. Cooperatives are registered under the Cooperatives Act. And if you are deposit taking, SACCO like United, we are regulated by SASSA. That means the level of accountability and governance that is expected of a licensed and regulated SACCO is quite high. As Unitas, we have been in operation for the last 30 years. We have built an asset base of 23 billion
And that means we are stable and we are strong. Gavana Kahiga augete ati mubango wa thothaitĩ ya Unitas nĩũratwarana na uge wa thirikari ya Kenya Kwanza kuona nĩ ũgũteithĩrĩria a Kenya harĩ gũigithia. Counties have very competent staff because number one, we inherited all the stuff that was with national government, and what is at national level is a skeleton. The majority of the officers are within the counties. Counties have also aggressively recruited competent and qualified officers who are running cooperatives in the right way. For example, in Nyeri, we have about 8 sub-county cooperative officers. Sub-county officers, we have other officers, we are running the audit department, we are able to audit cooperatives. Hamwe na ũguo, mũrũgamĩrĩri mũnene nĩatĩtĩrithĩtie atĩ thirikari cia wathani wa matũra ikoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kwagĩrithia marĩa marigicĩirie biacara o ũndũ ũmwe na kũhũra njeki thothaitĩ harĩ gũigithia. Cooperatives are devolved function, and I'm happy the governor is here with us. And the county governments have provided enabling environment for us to do business. They have supported us, and most of the counties, including here in Nyeri, we have check-off arrangements with the counties. That means the goodwill to support the cooperatives in there. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na taranda GTN TV ndĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyeri. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Jene Victor Gathũmbĩ agĩtũmenyithia ciĩgiĩ Unitas. Tukiuma kwĩ Victor Gathũmbĩ tũrũge ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika, kũrĩa igoti inene rĩa Amerika rĩrutĩte itua rĩa kũrekera president wa hau kabere wa bũrũri ũcio Donald Trump thutha wake gũtigwo nja harĩ kura cia Colorado kũrĩa agũkorwo akĩrũgamĩrĩra ũtongoria gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Kũngĩ nakuo bũrũri wa Faranja nĩũtuĩkĩte bũrũri wa mbere gwĩtĩkĩria ũruti wa nda na kũũtua watho. Andũ aingĩ nĩmonekete gũkena nĩ itua rĩrĩ kũhetũkio mũthĩ wa ira. Mwandĩki witũ wa mohoro Dennis Kimotho aratũtarĩria ici. Igoti rĩnene rĩa Amerika nĩrĩrutĩte itua rĩa kũmũrekera mũrũĩrĩri wa gĩtua kĩa ũtongoria wa bũrũri Donald Trump gũtigwo harĩ kura-inĩ cia Colorado. Itua rĩrĩ rĩratuirwo thutha wa kũhetũkio nĩ acirithania kenda. Trump akoretwo agĩthengio kumana na kura ya Colorado nĩ igoti rĩa thirikari nĩ gũkorwo na gĩthagathago kĩnene mũciĩ-inĩ ũcio mũnene tarĩki 6 mweri wa Januari mwaka wa 2021. Ahũri kura a Colorado na mĩena ĩngĩ 15 mũingĩ nĩ ũgaikia kura mũthenya wa rũciũ nĩguo gũcagũra arũgamĩrĩri a ciama cia ũtongoria wa bũrũri. Ona kũrĩ ũguo, Donald Trump ena thingatũ ya wĩkinaĩ mweri ũyũ mwena wa New York ĩrĩa ĩmũgũmĩire. Kura ĩno nĩ kũhota kũmũhe gĩcunjĩ gĩtheru ũthurano-inĩ. To start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly on something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important. Essentially, you cannot take somebody out of a race because an opponent would like to have it that way. And it has nothing to do with the fact that it's the leading candidate, whether it was the leading candidate or a candidate that was well down on the totem pole. You cannot take somebody out of a race. The voters can take the person out of the race. Tũgĩthiĩ mwena ũngĩ, bũrũri wa Faranja nĩ ũtuĩkĩte bũrũri wa mbere kuga ũruti wa nda nĩ watho ũbataire kũhĩmbĩrio. Maya mahanĩkĩte thutha wa ambunge 780 kũrĩ ambunge 72 kũhũra kura gũthondeka katiba ya mwaka 1958 kũrĩa atumia nĩ mahetwo wĩyathi wa kũruta nda ciao. Ũruti nda ũkoretwo ũhũrĩtwo mũkana bũrũri-inĩ ũyũ kumana mwaka wa 1975. Andũ aingĩ nĩ monanĩtie gũkena nĩ itua rĩrĩ kũhetũkio gũkũ. Itua rĩrĩ rĩnyitĩtwo guoko nĩ mũnene wa bũrũri wa Faranja Emmanuel Macron. Ngĩribotera GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Dennis Kimotho.
Kumne korea fururi-ini wa Faraja ugo niguo maundu magĩikarĩte na tukima ku fururi-ini wa Faraja no wega ngomenyithie ndwakirigwo nĩ thimu yaku itaragĩkĩingĩra mutambo wa Facebook na amwe kambuni ĩrĩa ikinyabaraga mitambo ĩno ĩtagwo Meta ĩkĩugĩte mitambo ĩno ĩkĩrĩ thĩ hanini ĩrĩa nĩkoragwo ĩgĩcokereria gwa kahinda gatakĩrĩ kũraya koguo ndwagĩtinde ũkĩrestart thimũ yaku rĩrĩa marestartĩte thimũ maita maingĩ mũno arĩa angĩ makaruta nginya ihiga makĩrigwo nĩ thimũ ĩtaraingĩra Facebook angĩ makauga thimũ yao nĩ hakirwo kana Facebook yao nĩ hakirwo nĩkĩo mataragĩkorwo magĩkĩona ũrĩa maũndũ magĩikarĩte kũrĩa mtandaoni no ĩndĩ nĩ mĩtambo ya Facebook ĩkĩrĩ thĩ kwa ihinda rĩrĩ amu nĩ gũkorwo ĩgĩcokereria koguo ndũgakorwo ũgĩkĩmaka mũno yagĩcokereria ĩgũkorwo ĩgĩgũcokeria account yaku o ũrĩa ĩgĩkoragwo ndĩgũkorwo ĩgĩcenjia ũndũ ona ũrĩkwa na icio ciĩgiĩ mĩtambo ya Facebook korwo ĩkĩrĩ thĩ nĩcio irĩithĩrania mohoro maitũ ma Mutamburuko Thaa Ithatu arĩ mũthĩ wa kerĩ nayo tarĩki nĩ 5 mweri naguo nĩ ũrĩa wa gatatũ mwaka wa 2024 ngũmenyithia ũrĩa UEFA Champions League ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ kũrĩa timu ya Bayern Munich ĩkorwo ĩgĩthaka na timu ĩtagwo Lazio ririkane first leg timu ya Lazio nĩ yakorwo ĩkĩhũra Bayern Munich na bao 1-0 ngucanio ĩkorwo ĩgĩthakĩrwo kũrĩa Allianz Arena gũkũ nĩkuo ũkoragwo ĩkĩrĩ disciplining room na nĩkuo timu cigĩthiaga kũ discipline wega nĩ timu ĩrĩa gwĩtwo Bayern Munich ngucanio ĩngĩ ĩkorwo ĩrĩ gatagatĩ ga timu ya Real Sociedad ĩkorwo ĩgĩthaka na timu ya PSG Real Sociedad nĩ ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain na timu ya PSG nĩ ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faraja gũtwa gĩkĩona riboti ĩyo na first leg timu ya PSG yakoire kĩhũra timu ya Real Sociedad na bao 2-0 koguo makĩingĩra kũrĩa Spain magwĩkorwo makĩrĩ na bao 2 handũ na ũkĩririkane kũrĩa Spain mũndũ Kylian Mbappe nĩkuo agũkorwo agĩkĩingĩra kĩmera gĩũkĩte thutha wa kwĩyandĩkithia gũthakaga na timu ĩrĩa ya Real Madrid kuma kĩmera gĩũkĩte icio nĩ ngucanio cia kĩrĩa gĩgwĩtwo UEFA Champions League na iria cigũkorwo cigĩgĩthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa makendete kũ-investa kĩrĩa gĩtagwo England Championship nĩ gũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ kũrĩa timu ya Blackburn nĩ gũthaka na Millwall timu ya Coventry ĩthake na Rotterdam timu ya Hull City gũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Birmingham City timu ya Leeds gũkorwo ĩgĩthaka na timu ĩgwĩtwo Stoke City gũkorwo nayo timu ya Sheffield Wednesday gũkorwo ĩgĩthaka na timu ĩtagwo Plymouth timu ya Sunderland gũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Leicester City na timu ya Ipswich gũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Bristol City ngũmenyithie ũrĩa mũrũgamo wa championship ũgĩikarĩte nĩ very interesting ũkĩringithania na timu iria ciaikorirwo cigĩikũrũkio ngathĩ kĩmera kĩhĩtũku kuma kũrĩa ligi nene ya Ngeretha kũrĩa timu ya Leicester Leeds na Southampton ciaikorirwo cigĩikũrũkio ngathĩ no ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ o ũguo ciikũrũkirio noguo itongoretie harĩa mbere Leicester Leeds na Southampton cikĩerekeire gũkorwo igĩkĩhũndũka kũrĩa ligi nene ya Ngeretha thutha wa kũmenyithia ũguo ngwendithĩrie ũtukũ mwega ũgĩe na ũtukũ mwagĩrĩru nginyagia rĩrĩa tũgagĩcemania rĩngĩ haha metha-inĩ ĩno ya mohoro ya GTN TV Ngai wa muoyo thĩ na mbere gũkũrathima reke maũndũ maku makwagĩrĩre nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ njĩtagwo Muriithi wa Ichura. My name is Anne Bogo, Chief Principal, Michuki Technical Training Institute. Welcome to Michuki Technical Training Institute. Michuki Technical Training Institute is holding its 5th grade